Dr. Chittineni Aruna, ma'am from Kids College of Pharmacy. Madam is working in CSC department as a professor in Kids College of Pharmacy, Guntur. Madam attended 8 international conferences across various countries. Madam attended around 10 international conferences in India, and she has received a grant of 1.4 crore rupees, and she got around 6 patents, and she is mentor for our institution, Bapatla College of Pharmacy, and she is the coordinator for MSME programs, host institutions, idea of incubation center sponsored by Government of India, and she is working as a president in Kids College, IIC and Innovation Brand Ambassador, and Madam is the convener for Entrepreneurship Innovation Startup Center sponsored by Government of Andhra Pradesh. Today we are very fortunate to have such an inspiration personality, ma'am. We welcome you, ma'am. Thank you very much for your introduction, madam. Thank you. On behalf of KKR and KSR Institute of Technology and Sciences and Ministry of Innovation Cell, I cordially invite all the students, faculty members, coordinators, council members of IIC, Bapatla College of Pharmacy. Shall I share my screen, ma'am? Yes, ma'am. Go ahead. Yeah. Yeah. This is Dr. Chittineni Aruna, Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, KKR and KSR Institute of Technology and Sciences, Vinchanampadu, Guntur, Andhra Pradesh. And as a mentor institute, I wholeheartedly once again welcoming you all for the Impact Lecture Series of Bapatla College of Pharmacy, sponsored by AICTE, Ministry of Innovation Cell, Government of India. And before moving to what is innovation, and sir asked me to speak about the innovation and entrepreneurship. Before moving to the innovation, just I want to share another screen. Just a minute, I'll share new screen. I think you can view the word. I think here majority of the students are there. Students from commerce, students from pharmacy side is also there. So once again, I'm cordially inviting, and this session is not a lecture session, just this is an interactive session. What is innovation and what is entrepreneurship? And everywhere nowadays, we have been listening about the innovation, entrepreneurship, and what is the need of this innovation and entrepreneurship? Why government as well as other institutions are encouraging us towards the innovation and entrepreneurship. Now it has a huge meaning. Even government is also looking about the word innovation and entrepreneurship. What is innovation and what is entrepreneurship? What is the use of increasing the innovations and extracting the innovations either from students or colleges, college faculties? And before looking all things, just view this. These are the few innovations which are relevant to pharmacy students and others also. Yeah, sample innovations. Just I have given a few sample innovations. And first one is this is the Wonder Bag. I think, can you able to see the screen? Yes, ma'am. Yeah, this is the Wonder Bag. This Wonder Bag is much needed in innovation for the millions of people that cook over an open fire. That means simply you can cook anywhere under the sunlight. You can keep your food in this bag and you can carry along with you, and you can keep it somewhere. And almost, it is a slow cooking process. Almost you can cook your food up to 12 hours. And before going to the college, and it is quite difficult to carry all these bags being a student. I'm not telling about the student.
employees are ladies, those who are working. But in India, we have not been using this type of product nowadays. A bags చూస్తే చాలా under. Can I speak in Telugu? Yes, sometimes I'll speak in Telugu. You can see this bag. This is the wonder bag. You can keep your utensils or something already. You can combine all the things, whatever you want to cook, and you can keep in the utensil that is there. And you can keep that utensil in this bag, and you can carry this, and you can keep it somewhere in the open fire. There is no need of firewood, there is no need of charcoal, and there is no need of other fuel. Simply, it automatically cooks your content, and it prepares the food, whatever you want. But this is a slow cooking process. Almost it takes 12 hours. But you are not using anything, any fuel. So you can simply cook it somewhere. You can keep it anywhere. This bag has that facility. Simply meeto pada carry cheskelli leda evening tinalanukunna. This is one innovation product. And another one is bottle light bulbs. Simply, this is the sustainable lighting. The goal is a lighter of light. And especially it contains the bottles, manam cool drink bottles, recycled plastic bottles untai. With this recycled plastic bottles, without using the electricity, simply they are consuming the solar energy and they are lighting it. What in light chestunnaru. I'm not telling about the process, how it is. Just another product. This is the energy producing roads. This is the image of energy producing roads. That means whenever you're walking, when other vehicles are moving, if based upon our footsteps, and manam nadustu unna pedda vehicles move avutu unna, automatically this roads generates energy, electrical energy generate cheste, and that energy can be used for other purposes also. And they have combined the two features. Mana footsteps dwara piezoelectric devices anedi roads kinda place chesi, along with that solar energy also. And this is the special type of equipment. And mana unna natural roads mida oka top layer lo ee equipment place chestunnaru. Piezoelectric devices along with the solar plates, they can absorb the solar energy. Solar energy ni absorb cheseskoni, and automatically it generates huge energy. Electricity ni generate chestundi. Aa electricity vacheseki batteries lo save chestaru. That can be consumed later. Deeniki koncham modifications toti ma students em chesarante, instead of using the piezoelectric devices, they have taken the solar energy as well as the wind power. Vehicles move అయ్యేటప్పుడు మనకి విండ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ రెండింటిని తీసుకొని దే హావ్ జనరేటెడ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ యూజింగ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు సోలార్ ఎనర్జీ అలాంగ్ విత్ ద హెవీ వెయిట్స్. అంటే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ వాకింగ్, సింప్లీ మనం నడిచేటప్పుడు కూడా మనకి కొంత ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది అనేది చిన్న ఐడియా. దే హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ దట్ ఐడియా. And with the help of the piezoelectric devices, chinna devices, piezoelectric sensors, avi teeskochi roads kinda pedtaru, chinna pi layer kinda automatically ga vaatannitni batteries ki connect chestaru. Then electricity will be generated. Aa electricity ni direct ga manam street lights ki connect cheseste automatic ga oka IoT sensor dwara eppudaithe whenever there is a low intensity of light ante మనకి ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి లైట్ ఇంటెన్సిటీ విల్ బి డెఫినెట్లీ లో, తగ్గిపోతుంది. ఆ లో లైట్ ఇంటెన్సిటీని బేస్ చేసుకొని ల్యాంప్స్, స్ట్రీట్ లైట్స్ వెలుగుతాయి ఆటోమేటిక్గా. దిస్ ఇస్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్నోవేషన్. అండ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ అనదర్ విచ్ ఈస్ వెరీ రిలేటెడ్ టు యూ, దట్ ఈస్ fold scope. A fold scope is a paper microscope. Just check this one. This is the fold scope. This is a paper microscope. It costs less than $1 and it fits easily in your pocket. And it is powerful enough to reveal blood cells and bacteria. And with this, you can review the blood cells as well as bacteria. And this fold scope could provide invaluable for medical. And you cannot. This is very useful for the field of medicines.
And this is a portable device. Simply you can carry and you can keep in your pocket. ఇది $1 తోటి ఇది కొనుక్కోవచ్చండి. And you can keep it, you can simply carry along with you and you can do whatever, whenever there is a need. Another one is medical drones. This is a beautiful innovation developed. Our medical delivery drones are used to deliver vital medical supplies to patients living in difficult to reach the parts. And some areas it is quite difficult for us to reach it there. మనం వెళ్ళలేమండి, చాలా మారుమూల ప్రాంతాలు ఉంటాయి, అక్కడికి బస్సెస్ వెళ్ళలేవు, కారుల్లో కానీ చాలా కష్టమైపోతుంది. ఈవెన్ దర్ ఇస్ అ నీడ్ ఆఫ్ వెరీ ఎమర్జెన్సీ, చాలా ఎమర్జెన్సీగా కావాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా దిస్ డ్రోన్స్ హెల్ప్స్ us. These are known as జిప్స్. వీటిని నాట్ జీప్, వీటిని జిప్స్ అంటామండి. దీస్ డ్రోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ జిప్స్ అండ్ ఈజీలీ దే కెన్ క్యారీ వ్యాక్సిన్స్, మెడిసిన్స్ ఆర్ బ్లడ్ టు పేషెంట్స్. ఇమీడియట్ గా బ్లడ్ ఎక్కించాలన్నా కూడా మనం ఎవరికన్నా, why I'm showing all these things are just to create awareness how innovations are there. ఎన్ని ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నాయి, అవి మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి, ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఇన్నోవేషన్. These are known as జిప్స్ and can carry vaccines, medicines or blood to patients. Health workers simply test an order. ఎవరైతే ఆ మెడికల్ సప్లయర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే ఆటోమేటికల్గా along with the, అంటే with the help of these drones, జిప్స్, వీటిని జిప్స్ అంటాం. Hello, ma'am. Hello. Sai sir. Sai sir. లాగౌట్ అయిపోయారు మేడం. Madam. Madam, there's a technical problem. Okay, okay, okay. Okay, okay, madam. Sudhir garu akkada power poyindanta, within 2 minutes madam connect. Sare sir, okay.
Audience, please stay on the line. Within 2 minutes, madam will come. సుధీర్ గారు, సుధీర్ గారు, సుష్మా మేడం, సార్ మేడం ఒకసారి అంటే హోస్ట్ చేయరా, కో-హోస్ట్ చేయరా? సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చు సార్ మేడము. అది కావట్లేదు అన్నారు ఒకసారి. వచ్చారులే సార్. I'm extremely sorry. No, madam, can you share your screen, ma'am? Now try. Just Small letters, sir, starting. a minute, sir. I'll share. Okay. And my apology to all the students as well as the faculty members who have been here. No Sorry. problem. Technical issues it will be there, ma'am, every time. I think I'm requesting all the students how you are going to overcome this. Come up with an innovative idea. Just a minute, sir. I will share the screen. Okay, ma'am. Okay. పవర్ పోయిన వెంటనే జనరేటర్ అయిపోయింది అంటే వచ్చేలోపు ఇది డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది సార్. అంటే ల్యాన్ కి కనెక్ట్ అయ్యాను, మొబైల్ కి అవ్వలేదు. సో డిఫాల్ట్ గా మొత్తం షట్ డౌన్ అయిపోయింది. Okay. In the meanwhile, I'm requesting students at least capture the images if you require. Innovation means I cannot explain within a 1 hour or 2 hours. This is quite difficult. No one cannot explain. Just I want to show a few of the images and what is the process of innovation. Yeah, can you able to see the screen now? Yes, ma'am. Yeah. I think we are discussing this one. This is about the medical drones. Yes, And ma'am. these are known as JIPs. And these are also known as emergency kits which are providing required vaccines, medicines, as well as the blood. Wherever it is very difficult to intrude in rural areas. And these drones are very, very helpful. Even కొన్ని మూవీస్ లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఒక మూవీలో కూడా మనకు చూపిస్తారు with the help of drones. ఇప్పుడు మనం చూసే ఆర్గన్స్ ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళాలి అంటే పెద్ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ని వాటిని యూజ్ చేసుకొని మూవ్ చేస్తున్నాం. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ కాస్ట్. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ డివైస్. చాలా ఒక చిన్న బ్యూటిఫుల్ ఇన్నోవేషన్. ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ మెనీ బెనిఫిట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్. అంటే సింప్లీ ఎక్కడి నుంచి అయితే కావాలో అక్కడికి ఆ డెస్టినేషన్ అడ్రస్ పెట్టేసి వాట్ ఎవర్ ద శాంపిల్ దట్ యు వాట్ ఎవర్ ద వ్యాక్సిన్ ఆర్ ద blood whatever the thing that it is required can be simply carry with this JIPs, and wherever almost it can travel 100 kilometers per hour.
And ikkadikaithe destination ki vellipaaka after reaching the destination with the help of simple parachutes and paper parachutes, students this is a student innovation developed. Now they have been using, చాలా మంది వాడుకుంటున్నారండి. తర్వాత డెస్టినేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాక సింపుల్ పారాచూట్ అంటే మీకు తెలుసు ల్యాండ్ అవ్వడానికి ఉంటుంది. ఆ పేపర్ పారాచూట్స్ ద్వారా ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ డెస్టినేషన్ ప్లేస్ లో డ్రాప్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ఐడియా. అండ్ నెక్స్ట్ మొబైల్ water safety check. This is also another innovation related to the field of health, especially. And this innovation is used to find whether the water that we are drinking is good or not, and it is also used to find whether any good water is available near to us. And I mean underground lo manchi water edaina available ga unda, ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఆ వాటర్ యొక్క ప్యూరిటీని టెస్ట్ చేయడం కోసం, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ద డ్రింకింగ్ వాటర్ ఆర్ ఎనీ వాటర్ విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద అగ్రి, దానికోసం డెవలప్ చేసిన ఒక చిన్న వాటర్ యాప్, వాటర్ స్టార్ట్అప్. దిస్ స్టార్ట్అప్ ఈస్ డెవలప్డ్. అండ్ జస్ట్ లైక్ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, helping people find safe water sources near them. Non-profit tech. This is not a profit startup company developed. This is M-Water. You can go and check it there, anywhere. Is improving life. M-Water apps and software let users find, monitor and map the quality of water and sanitation sites. Any sanitation sites are there or not. This also helps local authorities to detect water infrastructure gaps. అంటే ఈవెన్ అండర్గ్రౌండ్ లో వాటర్ ఉన్నదాన్ని కూడా ఫైండ్ చేయొచ్చు. డిజైన్ ఫర్ ఫీల్డ్ యూజ్ ఆల్సో. The app works both online as well as offline. Online lo work chestadi, offline lo using the cloud. And generally how it is working means the total data is kept on the cloud infrastructure. And all these whatever may be the innovation, either it is something which is useful for the healthcare or agri-tech or food processing or in the field of medicine or anywhere ekkada ye vaadtunna kuda, all this is because of the technical revolutions and technical evolutions. Our cloud అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లాట్ఫామ్. దిస్ ఇస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ టు క్యారీ ఆర్ యూస్, హోల్డ్, మేనేజ్ దిస్ మచ్ డేటా, లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెలికమ్యూనికేషన్స్ వాళ్ళకి చూసుకుంటే ఎన్ని కోట్ల మందికి వాళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అంత లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా వాళ్ళ హార్డ్ డిస్క్ లో పెట్టుకొని ఏ కస్టమర్ ఎంతసేపు మాట్లాడారు, వాళ్ళకి ఎంత అమౌంట్ డిడక్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడు రీఛార్జ్ చేసుకున్నారు అనేది అంతా చూడాలంటే కష్టం అయిపోతుంది. సో దే ఆర్ యూజింగ్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ క్లౌడ్. క్లౌడ్ ఈస్ అ స్పెషల్ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ వేరియస్ సర్వీసెస్. క్లౌడ్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ఇఫ్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మన దగ్గర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదనుకోండి, డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గో అండ్ get infrastructure from the cloud, virtual infrastructure. మన దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే క్లౌడ్ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు, హార్డ్వేర్ లేకపోతే క్లౌడ్ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. లైక్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ మీన్స్, మనం ఇంట్లో ఒక ఫంక్షన్ ఆర్గనైజ్ చేసేటప్పుడు మనకు కావాల్సిన సామాన్లన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి అయితే రెంట్కి ఎలా తెచ్చుకుంటున్నామో, ఈవెన్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ కాంపిటీషన్, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి అంటే, ఇఫ్ యూ నీడ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ విత్ యూ, సింప్లీ యూ కెన్ రెంట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్. సో ఇలా టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టే మనకి ఇన్ని యాప్స్, ఇన్నోవేషన్స్ ఈ రోజు యూస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్. నెక్స్ట్, సోలార్ రీచార్జబుల్ హియరింగ్ ఎయిడ్స్. జస్ట్ చెక్ ఇట్ వన్స్. జనరల్గా టు పర్చేస్ చాలా మందికి, అంటే మనకి తక్కువ ఎబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా కంట్రీస్ లో చాలా చూసుకుంటారు. బాగా వాళ్ళు ఒక డివైస్ కొనుక్కొని పెట్టుకోవాలంటే ఇట్ కాస్ట్ అరౌండ్ 40,000 అవుతుంది. మనం చూస్తే చాలా మంది అవి కనుక్కొని లేకపోవచ్చు కూడా. అలాంటి వాళ్ళకి తక్కువ ఖర్చు ఒక సోలార్ రీచార్జబుల్ హియరింగ్ ఎయిడ్. దిస్ ఇస్ solar ear is responding to this need with affordable solar rechargeable hearing aid. This is very, very cost expensive. This is very affordable cost. This is available within affordable cost, high resistant and durable. These hearing aids empower solar ears users, and with the help of natural power, they have developed this aid with less cost. Chala African countries lo, chala countries lo, they have been still using it. Ivanni kuda oka innovation, oka idea. And next one is wearable breast cancer detector. And somehow I kept all the products which are related to the healthcare, because you people belongs to the industry of healthcare. So koncham maatlo unna innovations ikkada pettunnamandi.
Breast cancer is the most widespread form of cancer in women and worldwide. Early and effective detection of breast cancer is the aim of this innovation. An automate exploration bra invented by Julian Royce Tanto when he was just 17 years old. And this bra contains almost 200 biosensors, measures map, and these biosensors helps to measure the color, texture, temperature, which helps to detect is there any symptoms for the breast cancer or not. అది just a device use చేస్తే చాలండి. The bra connects to the user's smartphone, offering a much more reliable and efficient diagnosis than regular self-examination checks. Generally, regular ga em cheptarante always the women have to check their body whether there is anything which is abnormal or not. దాని కోసం ఇది ఒక చిన్న డివైస్, ఇది వేర్ చేసుకోవచ్చు. Analyzing food quality with images. This is another innovation. Just check it one, and this is a beautiful software developed with the help of the mobile only. Simply a food మీద పెట్టేసి మీరు అంటే జనరల్ గా మనం ఫంక్షన్స్ జరిగినప్పుడు కానీ చాలా ఫుడ్ వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. కొంతమంది కుళ్ళిపోయాక వేరే వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు. రీజన్ ఏదైనా కావచ్చండి. ఆ ఫుడ్ కరెక్ట్ గా ఉందా, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చా, పాడైపోయిందా లేదా తెలుసుకోవాలి అంటే దిస్ ద బ్యూటిఫుల్ ఇన్నోవేషన్. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా రియల్ లైఫ్ లో మనకి ఎంత ఉపయోగపడుతుంది. ఫుడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి జస్ట్ మీరు ఆ ఇమేజ్ ని క్యాప్చర్ చేస్తే లోపల ఉన్న వాటితోటి అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ పిక్చర్స్ దీంట్లో చాలా అనలిటికల్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడేసి whether the food is good or not మనకి వెంటనే చెప్పేస్తుందండి. ఈ ఫుడ్ లో ఫుడ్ నీట్ గానే ఉంది, పాడైపోలేదు. ఈవెన్ మనం తినేటప్పుడు కూడా చాలా సార్లు డౌట్ వస్తుంది, ఈ ఫుడ్ తింటే ఏమవుతుంది, బయట హోటల్ నుంచి ఆర్డర్ తీసుకున్నాం, తినొచ్చా తినకూడదా. చాలా సార్లు మనం చెప్తూ ఉంటాం, అమ్మో తింటే అండ్ నెక్స్ట్ డే కడుపు ఖరాబ్ అయిపోయింది, ఇలా చాలా చూస్తాం. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇన్నోవేషన్. చాలా సింపుల్ గానే అనిపిస్తుంది, దానివల్ల ఎంత యూజ్ ఉంటుందో ఒక్కసారి చూడండి. అనదర్ వన్ ఈస్ లో కాస్ట్ హార్వెస్టింగ్ స్టోరేజ్. జనరల్ గా చాలా మంది మనం ఇన్ అండ్ అరౌండ్ అందరికీ తెలిసిందే. విలేజెస్ లో అయితే ఇప్పుడు తక్కువ అండి, అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారో లేదో తెలియదు. అంటే ఇంకా చాలా మంది కొంతమంది విలేజెస్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు మెజారిటీ వి డిపెండ్ టోటల్లీ అవర్ ఎకానమీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫార్మింగ్. మనం చూస్తే పండిన పంటని వెనక గాదెలని లేకపోతే మనకు దొరికిన చెత్తతోటే పైన కన్స్ట్రక్ట్ చేసేవాడు. కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉన్న ధాన్యాన్ని అంతా దానిలో దాచిపెట్టేవాడు. బట్ కొన్ని కంట్రీస్ లో వాళ్ళు దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ బ్యాగ్. చాలా చాలా లో ఎక్స్పెన్సివ్ తోటి రీయూజబుల్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ లాగా డెవలప్ చేశారు. వాళ్ళకున్న వాటన్నిటిని ఆ బ్యాగ్స్ లో పెట్టేస్తే ఎప్పటికీ కూడా ఇట్ ఇస్ ట్రిపుల్ లేయర్ రీయూజబుల్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్. వాటిలో పాడైపోవు. ఆల్ దీస్ ఇన్నోవేషన్స్ ఎలా ఎమర్జ్ అయినాయి, ఎలా వచ్చినాయి, దిస్ ఇస్ న్యూ థింగ్, న్యూ ఐడియా. ఒక చిన్న ఐడియాస్ వచ్చి ఎంతమందికో యూజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ఇన్నోవేషన్, వాట్ ఈస్ ఇన్నోవేషన్, ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఆస్కింగ్. Now everyone is speaking about the innovation. Enduku innovation. Even government is spending a lot of money on innovations to encourage the students as well as the faculties. And generally ఇప్పుడు మీకు చూపించినవన్నీ జస్ట్ సింపుల్, ఓన్లీ 10 I have shown you. ఇలా కొన్ని లక్షల ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నాయండి. ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ గెట్టింగ్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే I'll share another screen with you. Yeah, before sharing that one, I'll tell one example. అందరికీ కూడా మనందరికీ తెలుసు చాలా వరకు. ఒక మూవీ పేరు చెప్తాను, పాతాళ భైరవి. విఠలాచార మూవీస్ అంటారు. మెజారిటీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఇట్, చూసుంటారు. అంతా మీరు పుట్టినప్పుడు కాదు, మీరు పుట్టక ముందు ఎప్పుడో వచ్చి ఉంటది. దానిలో ఎస్వి రంగారావు, రామారావు హీరో, ఇలా అందరూ ఉంటారు. ఎస్వి రంగారావు విలన్ క్యారెక్టర్. తను ఎప్పుడు కావాలి అంటే అప్పుడు గ్లోబ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, గ్లోబ్ లాంటి ఒక చిన్న రౌండ్ గా ఉంటది, గ్లోబ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక చిన్న స్టిక్ తీసుకొని చిన్న 2 మంత్రాలు అబ్రకదబ్రా ఏదో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు. వెంటనే ఆ రాజకుమార్తె ఎక్కడుందో, రాకుమారుడు ఎక్కడున్నాడో కనపడేది మనకి. ద సేమ్ థింగ్ మనం ఆ రోజు ఎవరు అంటే ఆ విఠలాచార్య మూవీ చూసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఫ్యూచర్ లో అయినా మనం ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళనైనా చూడడానికి ఛాన్స్ ఉందా, పాసిబిలిటీ ఉందా అనేది మనం ఎప్పుడు అనుకోని ఉంటాం.
బట్ ఈరోజు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ అండ్ యూజర్ ఐడీస్, చిన్న పాస్వర్డ్ అండ్ యూజర్ ఐడి తోటి వరల్డ్ లో ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళైనా చూడొచ్చు. ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ఒక 5గురిని 6గురిని గ్రూప్ కాల్లో పెట్టి చూడొచ్చు. మీకంటే చూడండి ఆ ఫెసిలిటీ, ఆ మూవీ తీసినప్పుడు ఒక 50 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాల కింద తీసినప్పుడు ఎప్పుడు అనుకోలేదు. అంటే ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళైనా చూడొచ్చు. ఆ రోజు అందరూ అనుకున్నారు బాబా ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళకి ఎలా కనపడుతున్నారు అని. దట్ మేడ్ అంటే ఆ రోజు కనుక్కున్నారు. అంటే ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళన్నా చూడడానికి మన దగ్గర ఏమన్నా ఉందా? ఒకప్పుడు ఎక్కడో బయట అబ్రాడ్ లో ఉన్న వాళ్ళని చూడాలి అంటే నెట్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి చూడడం కూడా కుదిరేది కాదు. ఫోన్లు చేయాలి అంటే కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నదో అక్కడ ఉన్న కంట్రీలో వాళ్ళకి చూపించవచ్చు, ఆ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని చూడొచ్చు. జస్ట్ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజికల్ ఎవల్యూషన్స్ అలాంగ్ విత్ ద ఇన్నోవేషన్స్. అంటే అసలు ఒక ఐడియా, నా దగ్గర ఈ ఐడియా ఉంది, ఈ ఐడియా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేదాన్నే, ఎలా ఉపయోగపరచుకోవచ్చు అనే దాన్నే ఇన్నోవేషన్ అంట. మేబీ ఇన్నోవేషన్ ఇస్ నాట్ న్యూ, కొత్త ఆలోచన అండి, కొత్త ఆలోచన, కొత్త ఐడియా ఎలా సొసైటీకి ఉపయోగపడుతుంది అనేది. కాకపోతే చాలా మందికి అమ్మో నేర్చుకుంటే వస్తుందా, ఈజ్ ఇన్నోవేషన్ ఏ సబ్జెక్ట్? నాట్ ఎట్ ఆల్. ఆఫ్ కోర్స్ అన్ని కాలేజెస్ లో కూడా అంతకుముందు మనకు అసలు దీనివల్ల ఇంత ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, ఇన్నోవేషన్స్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సబ్జెక్ట్. బట్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు వినుంటారు, ఫస్ట్ స్లైడ్ లో ఇక్కడ మీకు చూపించాం, స్పాన్సర్డ్ బై this is impact lecture series of Babatla College of Pharmacy కింద చెప్పాను, sponsored by AICTE, Ministry of Innovation Cell, Government of India. Government of India is itself asking create awareness on innovations and entrepreneurship. వాళ్ళకి ఎవరు చెప్తున్నారు అంటే there is a need for innovations. అంటే చాలా సార్లు చూసుకుంటే అండి ఎవ్రీవేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ బ్యూటిఫుల్ సర్వీసెస్, బ్యూటిఫుల్ సర్వీసెస్. మీ ఫ్రెండ్ అమెరికాలో ఉన్నారు, ఇఫ్ యు వాంట్ టు సెండ్ ఏ బొకే సింప్లీ, అసలు మనం అమెరికాకి బొకే పంపించడం ఏంటండి, చాలా కష్టం. మనం తీసుకొని వెళ్ళాలన్నా 2 రోజులు పడుతుంది, ఆలోచనే కష్టంగా ఉండేది. సింప్లీ ఇప్పుడు ఏ టైంలో కావాలంటే అలాంగ్ విత్ ద బొకే వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సింప్లీ సెండ్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే. ఆ బర్త్డే రోజు మీరు బొకేతో పాటు నీకు నచ్చిన కేక్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సెండ్. అలాగే మీకు ఏ టైం కావాలి అంటే ఆ టైం ఇక్కడ డెలివరీ వస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ కి బట్టలు కానీ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ పర్చేసింగ్. అసలు ఇది పాసిబుల్ లేదు అని. ఈవెన్ యూ గెటింగ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్. ఒకప్పుడు బ్యాంకుకు వెళ్ళి లైన్ లో నిలబడి టోకెన్ ఇస్తే ఆ టోకెన్ అప్పుడు విత్డ్రా చేసుకోవాలన్నా ఏం చేయాలి, మనం డిపాజిట్ చేయాలన్నా చాలా టైం పట్టేది. బట్ దిస్ ఇస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు క్యారీ ఈవెన్ మనీ ఆల్సో. మన బ్యాగ్ లో మనీ పెట్టుకొని వెళ్ళాల్సిన పని కూడా లేదు. లైఫ్ చాలా 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 ఈజీ అయిపోయింది. ఇది ఎలా మెనీ సర్వీసెస్, యు ఆర్ గెటింగ్ మెనీ సర్వీసెస్, చాలా చాలా సర్వీసెస్ మనకు వస్తున్నాయి. ఆల్ దీస్ సర్వీసెస్ ఆర్ వన్స్ ఐడియా. ఒకళ్ళ ఐడియా అంటే మేబీ ద యాడ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఐడియా కెన్ చేంజ్ ఎనీథింగ్, మేబీ చేంజ్ అవ్వచ్చు. దట్ ఐడియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్నోవేషన్. ఈరోజు గవర్నమెంట్ కానీ మెనీ ఇండస్ట్రీస్, మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ మనలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్స్ కానీ వాటిని ప్రోత్సహించి సొసైటల్ యూజ్ గా కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ నే ఇన్నోవేషన్ అంటారు. అంతకుముందు ఇది లేదు. ఇప్పుడు ఎవ్రీవన్ ఈస్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాక్టీస్. నేను మీకు చెప్పాను ఈవెన్ కాలేజెస్ లో కూడా. అంటే దిస్ ఇస్ వై వీ బికేమ్ ద మెంటర్. ఆఫ్ కోర్స్ మాకులాగే బాపట్ల కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ, అదర్ కాలేజెస్ ఆఫ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో. ద థింగ్ ఈస్ ఫ్యూ లైక్ మీ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టువర్డ్స్ ద ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. మేము కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నాము, మేము కొంచెం లైక్ I want to explore it to the students. So మేము స్టూడెంట్స్ తోటి ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 years నుంచి వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళుతున్నాము, వాళ్ళకి చెప్తున్నాము కమ్ అప్ విత్ అన్ ఐడియా. ఆల్రెడీ ఉన్నదైనా కూడా ఐడెంటిఫై ద డ్రాబ్యాక్స్ ఏమున్నాయి ఐడెంటిఫై చేయండి, దెన్ వాటికి సొల్యూషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్నోవేషన్ ఆర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఇన్నోవేషన్ కి ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ చెప్తున్నాం మేబీ ఇలా స్లైడ్స్ యూ కెన్ గెట్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ ద వెబ్. The word innovation is derived from the Latin verb innovate, which means renew. కొత్తగా ఆలోచించు, think new. కొత్తగా ఆలోచించు and make it useful to others also. వేరే వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడేటట్టు చేయి. Innovation means to improve or replace something. ఎక్కడెక్కడ వాడుకుంటాం, either it is in a process, a product or a service. Just for example, a process. Withdrawing is a process. Withdrawing amount from a bank is process. ఒకవేళ మన దగ్గర నుంచి విత్డ్రా చేసి వేరే వాళ్ళ అకౌంట్ లో వేయడం ఈజ్ అ ప్రాసెస్.
చిన్న ఐడియా, అసలు అక్కడికి వెళ్ళడం ఎందుకు, సింప్లీ యూ కెన్ సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్ అండ్ యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ వన్ బ్యాంక్ టు అనదర్ బ్యాంక్. ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఒకప్పుడు బట్టలు కొనుక్కోవాలి అంటే షాప్ కి మన పక్క వాళ్ళతో అడిగి మేము బట్టలు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం, మీరు కూడా వస్తారా అని ఒక రోజు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నాయని చూసి కొనుక్కొని వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ షాప్ వాళ్ళని అడుగుతాం, ఏంటి మాకు నచ్చకపోతే రేపు మార్చుకుంటారా అని కూడా. Now this is not a task. Whenever you want, simply you can sit in front of your system, and if you have any wearable devices, simply you are keeping in your hand and you are searching whatever the product. ఒకప్పుడు గుంటూరులో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ లేకపోతే చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆంధ్రాలో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ను సర్చ్ చేయాల్సి వచ్చేది. బట్ ఇప్పుడు త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఎక్కడి నుంచి అయినా పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏం చెప్తున్నారే, ఒక ప్రాసెస్ ని చాలా ఎఫెక్టివ్ గా చేయడానికి నీ దగ్గర ఏమన్నా కొత్త ఐడియా ఉందా? ఆల్రెడీ దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. ఇలా వాడుకుంటున్నాం, జస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఓటీపీ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ వన్ బ్యాంక్ టు అనదర్ బ్యాంక్. స్టిల్ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద సెక్యూరిటీ. అలాగే ఒక ప్రొడక్ట్, చాలా ప్రొడక్ట్స్ చూడండి, ఓల్డెన్ డేస్ లో మొబైల్ ఫోన్స్ చూడండి, సారీ నాట్ మొబైల్ ఫోన్, జనరల్ టెలిఫోన్ చూడండి. టెలిఫోన్ అక్కడ పెట్టుంటుంది, మనం నంబర్స్ డయల్ చేస్తే ఓన్లీ వాయిస్ వరకు వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి వెళ్ళేది. అంటే మనం ఫోన్ చేయాలంటే ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళే ఫోన్ చేసేవాళ్ళు. దాన్ని తర్వాత ఏం తెచ్చారు, మొబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఐడియా ఓన్లీ, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఇన్నోవేషన్. మొబిలిటీ అంటే సింపుల్, యూ కెన్ క్యారీ ద ఫోన్. ఒకప్పుడు అనుకోలేదు బాబాయ్ ఫోన్స్ క్యారీ చేయడం ఏంటా అని, ఆ ఫోన్ ని క్యారీ చేశారు, దాన్నే మొబిలిటీ, మొబైల్ అన్నారు, మొబైల్ ఫోన్స్. తర్వాత ఏం చేశారు, ఓకే కెమెరా ఈస్ దేర్, నెట్ ఈస్ దేర్, internet the concept of internet is there, through internet we can transfer images, video, audio, everything anukunnaru. The same concept was implemented in a mobile lo ee services camera and kalparu, ivanni kalparu. That is a product, innovative product. ప్రతి రోజు చూస్తే మీకు ఎప్పటికప్పుడు చూస్తే ప్రతిసారి కూడా periodically it is asking you to update the mobile అంటే సాఫ్ట్వేర్ లో they are producing new services for us. So innovation is nothing but renew, kottadi edanna kanukondi and make it useful to all other. Just this is the definition of innovation, the right mindset for innovation. There are sample images for you. Innovation requires more creativity and more willingness to take. General ga em avutadante manam 4 సంవత్సరాలు చదువుకున్నాక 3 సంవత్సరాలు చదువుకున్నాక I'll get my degree. ఆ డిగ్రీ తోటి ఎక్కడో ఒక జాబ్ వస్తుంది, వెళ్ళిపోవచ్చు. This is very cool life. ఉదయం మార్నింగ్ 9 o'clock 10 o'clock కాలేజ్కి వస్తాం, 4 o'clock 3 o'clock వాళ్ళు పంపించేస్తారు, వెళ్ళిపోతాం. ఇష్టం ఉంటే ఈవినింగ్ చదువుకుంటా, లేకపోతే సీరియల్స్ చూసుకుంటాం. సింప్లీ అట్ ద ఎండ్ మార్క్ అంటే ఎగ్జామ్ examination రాయబోయే ముందు విల్ ప్రిపేర్ విత్ ఇన్ 1 day or 2 days and will write the examination, will get the certificate with or without distinction or with or without first class, right? This is good. But ఇన్నోవేషన్ అంటే ఇలా కాదండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే నువ్వు ఉద్యోగం చేసే స్టేజ్ నుంచి నువ్వు ఉద్యోగం ఇచ్చే స్టేజ్కి ఎదగాలి అంటే డెఫినెట్లీ దెర్ ఆర్ మెనీ రిస్క్స్, నాట్ ఓన్లీ సింపుల్, చాలా రిస్క్స్ ఉంటాయండి. అంటే దీనికి టైం ఉండదు, చాలా పేషెన్స్ కావాలి. మా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది, రేపు పొద్దునకి నేను 1 నెలలోనో 2 నెలల్లోనో ఇన్నోవేటర్ నుంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా అవుతాను, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా అయ్యి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తానంటే దిస్ ఇస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్. అది అస్సలు కష్టం. దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎనీవన్ ఇన్ ద వరల్డ్. చాలా టైం కావాలి, చాలా ఓర్చుకోవాలి. మీరు చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటారు, చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ మూవీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ చూసినప్పుడు కూడా 1 dayతో వచ్చిన ఆ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ ఎవరికి ఉండదండి. వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ చాలా ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ ఈ ఇన్నోవేషన్ లో ఈ రోజు ఏం చెప్తున్నారు, ఇన్నోవేషన్ అంటే నీకు దగ్గర కొత్త ఆలోచన, కొత్త ఐడియా ఉంటే తీసుకురా, మొత్తం మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తామని. ఒకప్పుడు మన దగ్గర కొత్త ఆలోచన ఉన్నా కూడా మనమే డబ్బులు పెట్టుకోవాలి, దాన్ని మార్కెట్ లో అందరికీ చెప్పాలి, నా దగ్గర ఈ ఆలోచన ఉంది, నా దగ్గర ఈ ఆలోచన ఉంది అని. చాలా మంది మీరు ఓల్డెన్ డేస్ లో ఉన్న సైంటిస్ట్ ను చదువుకుంటే పిచ్చోడు అన్నారు, మెంటలోడు అన్నారు, ఇంకోటి అన్నారు. బట్ ఈ రోజు అలా కాదండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా, కమ్ అప్ విత్ ఐడియా. నా దగ్గర ఇదైంది, నాకు ఇనీషియల్ గా ఐడియాని మీకు చూపించడానికి కూడా నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఆ ఐడియాని చిన్న యూజబుల్ ప్రొడక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ప్రోటోటైప్ అంటాం. దాని దగ్గర నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అంటే సమ్మన్ ఈస్ దేర్ టు ప్రొవైడ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్. మీకు ఆ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం కూడా ఈ రోజు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. Everyone is providing financial institutions. Many organizations are there to provide the financial assistance. So always ikkada adugutunnaru this image itself. What is the most important rule? To break the rules. With traditional approaches and conventional methods, like whatever you're doing, this is the approach.
యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ వన్ ఓన్లీ, ఇలానే ఉండాలి, ఇలానే చేయాలి అంటే ఎప్పటికీ ఇన్నోవేషన్ రాదు. డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ దట్ వన్. అంటే బ్రేక్ చేయమంటే నాట్ కాలేజ్ రూల్స్ ఆర్ ఆఫీస్ రూల్స్ కాదండి, ఆల్వేస్ యువర్ థింకింగ్ రూల్స్. అండ్ ఆల్వేస్ కలెక్ట్ ఐడియాస్ ఎవ్రీవేర్. ఎక్కడ ఒక ఐడియా నీకు అనిపించినా కూడా, అంటే అసలు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. ఎవరికైతే ఇన్నోవేషన్ ఉంటుందో, ఓకే ఇది ఇలా ఉంది కదా, ఇలా చేస్తే ఎలా వస్తుంది, దీనివల్ల ఇంకా కస్టమర్స్ కి మంచి సర్వీసెస్ వస్తాయా, సొసైటల్ యూజ్ ఎక్కువ ఉంటుందా, ఆల్వేస్ పిక్ ద ఐడియాస్. ఒక్క ఐడియాని పట్టుకొని నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది, దానికి నాకు డబ్బులు కావాలి, ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కావాలి అంటే ఇవ్వరండి. గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రీ ఫర్ యూ టు కన్వర్ట్ యువర్ ఐడియాస్ ఇంటూ బిజినెస్. ఈ ఐడియాస్ ని బిజినెస్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ చాలా ఫండ్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది. మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ దేర్, బట్ ఎంతో మెప్పించాలి. ఫ్రీగా డబ్బులు ఇస్తున్నారు అంటే చాలా కన్విన్స్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఉన్నది ఇది, నా దగ్గర ఉన్నది ఇది, నేను దీన్ని ఇలా అడిషనల్ గా చేస్తున్నాను, చేయడం అనడానికి నాకు కొంత కావాలి మీకు చూపించడానికి, ఇనీషియల్ గా డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే ఇనీషియల్ గా ఇస్తారండి. ఒక 10 lakhs 15 lakhs 5 lakhs మీరు ఎంత అడిగితే అంత ఇస్తారు. బట్ తర్వాత మీ ప్రొడక్ట్ కనుక చూపిస్తే మీరు బిజినెస్ పెట్టుకోవడానికి కూడా వాళ్ళు మీకు ఒక 50 లక్షలు కావాలి, ఒక 1 కోటి రూపాయలు కావాలి అంటే సీడ్ ఫండింగ్ లాగా కూడా ఇస్తున్నారు. మెనీ సచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ దేర్, దే ఆర్ గివింగ్ ద ఇనీషియల్ అమౌంట్ ఏమో ఏమి రిటర్న్ ఇచ్చేటట్టు ఇవ్వరండి. తర్వాత మీ బిజినెస్ కోసం వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడం కోసం చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్. So always collect ideas everywhere and always show that everything is possible. Believe in the impossible. Imagine how your imagination, our innovation will look like in reality. మీ ఇన్నోవేషన్ ఎలా ఉంటుంది రియాలిటీలో, అండ్ బిలీవ్ దట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ ఆల్ ద అబ్స్టికల్స్. మెనీ అబ్స్టికల్స్ ఉంటాయండి. ఈరోజు చాలా మంది గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ వీఆర్ రెడీ టు ఫండ్ యూ, వీఆర్ రెడీ టు ప్రొవైడ్ మానిటరీ బెనిఫిట్స్, బట్ నో స్టూడెంట్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీ ఈస్ విల్లింగ్ టు టేక్ దిస్. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హెక్టిక్ షెడ్యూల్స్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కరిక్యులమ్స్. చాలా మంది, చాలా తక్కువ అండి. ఒక కాలేజ్ లో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా అయ్యేది ఇంత చెప్తున్నా, మా కాలేజెస్ లోనే ఎంతమంది అవుతారు, మహా అయితే ఒక 2% or 3% కన్వర్ట్ అవుతున్నారు. రెస్ట్ ఆఫ్ ద వన్, నాకు నా సంవత్సరానికి ఒక 20 లక్షలు వస్తున్నాయి, లేకపోతే సంవత్సరానికి ఒక 10 లక్షలు వస్తున్నాయి, లేకపోతే నేను హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్తాను, అమెరికా వెళ్తే డాలర్లో డబ్బులు వస్తున్నాయి అని అనుకుంటున్నారు. కానీ ఈవెన్ నో వన్ ఈస్ టేకింగ్ ద రిస్క్. దానికి చాలా ఆబ్స్టికల్స్ ఉంటాయి, చాలా పేషెన్స్ కూడా కావాలి. అండ్ ఆల్వేస్ థింక్ అలాంగ్ టీమ్. నీ దగ్గర ఉన్న ఐడియాని తీసుకువెళ్ళి అందరి దగ్గర ఎగ్జిబిట్ చేయి. మై ఇన్నోవేషన్ అంటే పుట్ టుగెదర్ అన్ ఇన్నోవేషన్ టీమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ విత్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్. నీ దగ్గర ఉన్నది చెప్పావో అనుకో, వెన్ యూ కమ్ అప్ విత్ అన్ ఐడియా, ఎవరో మాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది కూర్చొని ఓకే ఇది చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఇది చేస్తే ఈ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తావు అనేది నీకు ఇస్తారు. ఎప్పుడు నీ మైండ్లో నువ్వు ఉంచుకోకూడదు. ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా ఉంటే యూ ఆల్వేస్ డిస్కస్ విత్ ద టీమ్. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్, అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక గంటలో ఒక రోజులో నేర్చుకునే ఏం కాదండి. జస్ట్ ఫర్ శాంపిల్ ఐ హావ్ గివెన్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే ఇనీషియల్ గా అవన్నీ ఎలా చూపించానంటే, ఈ రోజు ఫస్ట్ వంటర్ బ్యాగ్ చూపించాను. ఆ వంటర్ బ్యాగ్ అసలు చాలా 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 కంట్రీస్ లో అండి చాలా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు అలా కూర్చునే వాళ్ళకి కొంత హాఫ్ బాయిల్డ్ ఏదో ఇచ్చేసి ఆ బ్యాగ్ లో పెట్టేస్తే, మగవాళ్ళకి కానీ ఆడవాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఎక్కడో చాటు పెట్టేసుకుంటారు టేబుల్ పైన. వాళ్ళు తినాలనుకునే టైంకి, ఈవినింగ్ తినాలనుకునే వాళ్ళు, షిఫ్ట్ లో చేసే వాళ్ళు కూడా అది ఎక్సలెంట్ గా కుక్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద శాంపుల్ మైండ్ సెట్. నెక్స్ట్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్. అసలు ఇన్నోవేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ చేయొచ్చు మనం చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఎస్పెషల్లీ మనం ఏం చేసినా కూడా ఒక బిజినెస్ కోసం, ఆ బిజినెస్ వచ్చి కస్టమర్ కి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్, అంటే చేసే పనిని ఇప్పుడు ఇలా చేస్తున్నాం, దాన్ని ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా చేయడానికి ఏమన్నా ఉందా? చాలా చాలా అండి. ఇప్పుడు స్విగ్గీ చూడండి, చాలా చూస్తున్నారు. అంటే లైక్ ఓయో చూస్తున్నారు, హోటల్స్. ఈవెన్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎ సింగిల్ రూమ్, బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ బిజినెస్. అలాగే రెడ్ బస్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఒక బస్ ఉండదు, అయినా కూడా వాళ్ళు అంత బిజినెస్ చేస్తున్నారు. ఓలా క్యాబ్స్ చూస్తున్నారు, ఈవెన్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎ సింగిల్ కార్, బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఆఫ్ బిజినెస్. అది చిన్న ఆల్రెడీ చేసే ప్రాసెస్నే ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నారు, చేసే విధానాన్ని మార్చుకున్నారు. ప్రాసెస్ అంటే ఆ పనిని ఎంత ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, అంతకుముందు ఎలా చేశారు, ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారు, అలా ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా. అక్కడైనా ఇన్నోవేషన్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్, ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో మీ ఐడియా ఉండొచ్చు. ప్రొడక్ట్ డెవలప్ అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ ని
ప్రీవియస్ కంటే ఎప్పుడు చూసినా కూడా మీకు మార్కెట్ లో కాంపిటీటర్స్ ని ఫేస్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా మీ ప్రొడక్ట్, నేను ఈ రోజు ఈ ప్రొడక్ట్ ని తయారు చేశాను, 10 సంవత్సరాలు కూడా ఇలా ఉంటది అని చెప్పలేరు. కాంపిటీటర్స్ మీకంటే ఎఫెక్టివ్ గా ప్రొడక్ట్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మీరు అడిషనల్ మీరు తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్ కి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫీచర్స్ ఎన్హాన్స్ చేస్తూనే ఉండాలండి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆల్వేస్ యు ఆర్ గెటింగ్ మెనీ సిరీస్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్స్. దీనిలో బిజినెస్ లో 2 ఉంటాయండి. ఇనీషియల్ ఈవెన్ కార్లు మనం వాడే వెహికల్స్ దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్తవి వస్తూ ఉంటాయి. అడిషనల్ ఫీచర్స్ యాడ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. వెహికల్స్ చూసుకున్నా ఏం చూసుకున్నా. సో ప్రొడక్ట్ ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చా? సర్వీస్ ఇన్నోవేషన్ వెనెవర్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు ద సర్వీసెస్ టు ద కస్టమర్. ఇప్పుడు చూడండి, జస్ట్ మీరు వింటే అంటే ఈ మధ్య కాలంలో Amazon, first it is an e-commerce company. You know what is an e-commerce? Buying and selling of all the goods and services through internet. మీరు ఒక ప్రొడక్ట్ కొనొచ్చు, అమ్మొచ్చు, ఇంటర్నెట్ లో కొనొచ్చు, అమ్మొచ్చు, దట్స్ ఇట్. అన్ని సర్వీసెస్ దానికి రిలేటెడ్. బట్ దట్ ఈ-కామర్స్ కంపెనీ ఇస్ హైరింగ్ lakhs and crores of human beings for their software now. ఈ-కామర్స్ దానికి మెయిన్ ఏమేంటి, దాని దగ్గర ప్రొడక్ట్ ఉండవు, వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ ఉండవండి. కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు, కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి ప్రొడక్ట్స్ చేస్తారు. బట్ ఈ రోజు చూడండి, వరల్డ్ లో బిల్ గేట్స్ కూడా పక్కన పెట్టి ఈయన వరల్డ్ లో అపర కుబేరుడు అయిపోయాడు. ఎస్పెషల్లీ పాండమిక్ తర్వాత ఇంకా కూడా మీరు కొనండి, మీకు నచ్చలేదు అనుకోండి, ఆ ప్రొడక్ట్ ను 1 వారంలో మాకు రిటర్న్ ఇచ్చేసేయండి. మీరు వింటే జస్ట్ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్, 4 సంవత్సరాలు బీటెక్ అయిపోయిన గ్రాడ్యుయేట్ కి 45 లక్షలు సంవత్సరానికి ఇచ్చేసి ఇక్కడ రిక్రూట్ చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక ఈ-కామర్స్ కంపెనీ ఇంతమందిని రిక్రూట్ చేసుకుందంటే వాళ్ళ ఐడియాస్, రోజు రోజుకి వాళ్ళ ఐడియాస్. AWS మీరు వినుంటారు, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, క్లౌడ్ లో సర్వీసెస్. అంతకుముందు ఏంటి, వాళ్ళ కోసమే సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ కొనుక్కుంది. ఇప్పుడు ఆ కొనుక్కున్న హార్డ్వేర్ ని సాఫ్ట్వేర్ కి ఏ కంపెనీకి కావాలి అంటే వాటికి రెంట్కి ఇచ్చేస్తుంది వర్చువల్ గా. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వాళ్ళ ఐడియా. అసలు చూడండి ఐడియా ఎంత క్రోర్స్, ఇంత లాక్స్. ఒక ఈ-కామర్స్ కంపెనీ ఈ రోజు సాఫ్ట్వేర్ రూల్ చేసే స్టేజ్కి వచ్చింది అంటే ఎంత అనేది. అలాగే బిజినెస్ మోడల్ ఇన్నోవేషన్, ఎనీ న్యూ ఐడియా, ఎనీ న్యూ డెవలప్మెంట్, దిస్ ఇస్ different types of innovations. Next, phases of innovation. Maybe because of time, idea first you should come up with an idea. Idea and na daggara idu undi and always you have to think of that one, whether this idea is useful and how it is going to help for the society. That is concept development, product development, large and market penetration. Chala clear ga em cheptunarante, if you have an idea, dani concept mottham develop cheyi. ప్రొడక్ట్ ని దాని చిన్న ప్రోటోటైప్ అండి, ముందు డైరెక్ట్ గా మనం ప్రొడక్ట్ తయారు చేయండి. ప్రోటోటైప్ అంటే సిమ్యులేషన్, చిన్న మోడల్ ఒకటి డెవలప్ చేసి ఇది మన నీడ్స్ ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేస్తుందో చూపిస్తామండి. దాన్ని ప్రోటోటైప్ అంటాం. మినిమం యూజబిలిటీ ప్రొడక్ట్ అంటాం. ఆ ప్రొడక్ట్ ని గవర్నమెంట్ కానీ ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఫండ్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాయో వాళ్ళకి చూపిస్తే మీ ప్రొడక్ట్ నచ్చితే ఆఫ్టర్ మెనీ ఎవాల్యుయేషన్స్ దే విల్ ఫండ్ ఫర్ యూ. అండ్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ టాపిక్ ఓన్లీ, బట్ ఎనీహౌ ఇన్నోవేషన్ కి స్టెప్స్ ఏంటి? ఎంపతి, డిఫైన్, ఐడియేట్, ప్రోటోటైప్, టెస్ట్. ఇందాక చెప్పాను, ప్రోటోటైప్ మీన్స్ మీరు అనుకున్న ఐడియాను ఒక చిన్న ప్రొడక్ట్ లాగా తయారు చేసి అది ఎలా పనిచేస్తుందో చూపించేదాన్ని ప్రోటోటైప్ అంటారు. ఎంపతి, గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ ఇంటర్వ్యూస్, అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే నువ్వు వెళ్ళి రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి, లేకపోతే మీ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా లైఫ్ ఇలా ఉంటే మీకు మంచి సర్వీసెస్ వస్తాయి, వాళ్ళతో మాట్లాడి రియల్ లైఫ్ లో, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అబ్జర్వేషన్. వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి, కమ్యూనికేట్ అయ్యి, పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకొని మీ అబ్జర్వేషన్స్ తోటి, ఇలా మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తోటి నీకు మైండ్ లో ఒకటి వస్తుంది, ఓకే ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, దీన్ని టెక్నికల్ గా ఏదన్నా సాల్వ్ చేయగలమా. దట్ ఈజ్ ఎంపతి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని నువ్వు ఒక ప్రాబ్లమ్ ని డిఫైన్ చేయాలి. దెన్ దానికి ఒక ఐడియా అంటే ఒక సొల్యూషన్ ని తయారు చేస్తాం. ఓకే ఇది ప్రాబ్లం ఉంది, ఈ ఐడియా అంటే ఒకటి కాదండి, చాలా సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఆల్వేస్ యూ విల్ చూస్ ద బెస్ట్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ సూటెడ్. దెన్ దానికి ప్రోటోటైప్ డెవలప్ చేస్తాం. ప్రోటోటైప్ అంటే ఒక వర్కింగ్ మోడల్. ఇంకా ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది, దీన్ని ఇలా పెట్టి టెక్నికల్ గా ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, ఏఐ ద్వారా ఇలా చేద్దాం అనుకున్నాను, లేకపోతే IoT ద్వారా ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇలా ఉపయోగపడుతుంది. దెన్ టెస్ట్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్. సారీ, అనదర్ I think I have shared another one. Just a minute. Few more slides are there. But actually
Sorry, already it is 11 o'clock. Just I have given a brief information about an innovation. Innovation ante enti anadi oka chinna information e ichunnanu meeku. You have another schedule, next inkoka schedule undi, and you can come up with queries now. If you want to ask anything, ante innovation ki, startup ki, innovation can be converted into stop. I'll share another screen. I can share you. Sorry, దీనిలో సేవ్ అవ్వలేదు. But anyhow, time అయిపోయిందండి. సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. నెక్స్ట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఒక ఐడియా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ, యూ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. But anyhow, at 11 o'clock, 12 o'clock, another session is scheduled for you. ఇంకా ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ గురించి చెప్పడానికి చాలా ఉంది. మీ దగ్గర ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా ఉన్నప్పుడు, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ సపోర్ట్, యూ కెన్ బికమ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, చాలా మెనీ ఏజెన్సీస్ ఆర్ దేర్. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ లోనే అనదర్ రిసోర్స్ పర్సన్, హౌ దట్ ఐడియా కెన్ బి ప్రొటెక్టెడ్. మీ ఐడియాని ఎవరు వేరే వాళ్ళు దొంగిలించకుండా ఐడియాని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్న ఐడియాకి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే పేటెంట్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి, అవన్నీ మీకు చెప్తారండి. ఇంకా నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ సెషన్ ఐ టేక్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఫర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఒక ఇన్నోవేటర్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అతను ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ స్టెప్స్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ యొక్క రిస్క్స్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఐ హావ్ ప్రిపేర్డ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ మే నాట్ బి టైమ్ సఫిషియంట్ ఫర్ అస్. I'll discuss within another session. Edo oka session teeskoni I will discuss with all those things. Kishore sir. Yes madam. Yes sir. And before closing the session, I thank the management of Bapatla College of Pharmacy and all the coordinators and council members of IIC Bapatla College of Pharmacy, faculty, other supporting faculty, as well as the student friends. And thank you very much for providing me this opportunity. My sincere thanks to Ministry of Innovation Cell, Government of India also, for encouraging all the colleges as well as students by providing such an environment for us. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity. But because of the insufficient time, I cannot share the rest. If you permit, in another session or somewhere else, I'll share the rest also, sir. Thank you. Sure, madam. Sure. Thank you, madam. Thank you for your thought-provoking, excellent lecture with examples. Thank you, madam, for sharing your valuable time with our students. I hope the purpose of organizing this lecture is fulfilled and seek the same response in future also. Definitely. Thank you, madam. Definitely. Thank you, madam. So the students, I have seen and I want to share in front of, without any hesitation, I want to share. Generally, I have 7 mentee institutions with me. Even I have been interacting with many other institutions also. But this is your coordinator, Sai Kishore Garu, is always the first person who has been in touch with me, and he is continuously interacting with me. Being a pharmacy college and maintaining IAC Institution Innovation Council like this, and following the rules and regulations of. But your staff members, along with the team support, they have been doing all these things. Once again, congratulating the Institution Innovation Council of Bapatla College of Pharmacy. Thank you, sir. Thank you, madam. Very much, sir. Okay, thank you, madam. Next session was by Dr. K. Ravi Sankar.
Hello, Sai. 1 minute. Can you hear me? Yes, yes. Okay. Shushma madam. Sir, Sudhir garu, Ravi Sankar garu co-host cheyara. sir, screen share cheyid, sir. 1 minute. Okay. Mundu introduction, brief introduction by Dr. K. Rajarakshmi. Good morning to all the faculty members, participants, and today's speaker, Dr. Ravi Sankar Garu from NATCO Pharma. Sir is working as Assistant General Manager. Previously, he worked in Suven Life Sciences as well as Aurobindo Pharma. Sir has received a doctorate from Pharmaceutics Department from Krishna University. Sir has done M.Pharm in Pharmaceutics from Roland Institute of Pharmaceutical Sciences, Barampur, Orissa. And he is the alumni of Apatla College of Pharmacy. And our super senior, Dr. Ravi Sankar Garu. I welcome you, sir. Thank you, Lakshmi. Thank you, sir. Yeah, can I start? Yes, sir. Good morning, all. I think it's almost good afternoon. So today I just want to say some introduction about the IPR and its impact on Indian pharmaceutical industry, how our pharmaceutical industry has developed during the course of improvements in our Patent Act and after India has signed the TRIPS agreement and how we have moved forwarded. Okay. So an intellectual property rights means these are the rights given to the persons over the creation of their minds. Intellect means it's an idea which comes from our own mind or brain. Okay, they usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. Okay, it doesn't mean if you have a right, it is permanent. It should be only for certain period of time. After that certain period of time, everyone can use that invention or whatever that exclusive right which is registered with the inventor. Or like real property means you know about the real estate, like buildings, lands and all. It can be bought, it can be sold, it can be licensed, exchanged, and it can be given away to our kids or to our anyone who we want to give. Then the owner can prevent unauthorized use of this creation of his creation also. So for creating the IPR, we have to think out of the box. We have to create new ideas and we have to register them and own them using IPR. So as I said, IP means creation of the mind. These includes inventions, literary and artistic works, symbols, names, images, designs generally used in commerce. So this intellectual property divided into two types: industrial property and copyrights. Industrial properties, which is generally useful in the industries. These include the patents, trademarks, industrial designs, geographical indications. And the copyrights include literary and artistic works, as you know, like novels, poems, films, musics, drawings, paintings, photographs, and sculptures and architectural designs. And there are separate related rights, which is related to the copyrights along with copyrights. These related rights includes the performing artists, like the singers who has sung the song, the producers of the phonographs, and the broadcasters of radio and television programs. So for example, a movie is taken by a channel, they have the copyright for that movie till like whatever time they want to broadcast that movie in the TV. So as I said, it is two types: industrial property and copyright related rights. This includes patents, trademarks, industrial designs, and geographical indications. And we will go one by one. I will just give a brief introduction. I don't want to go much deep into this. Before going to intellectual property, there are generally some treaties and organizations which control the intellectual property. The first one is the GATT. This is called General Agreement on Trades and Tariffs. This is a multilateral trading system, and it was created in 1948. In 1995, this GATT has become WTO. I think you might be knowing about WTO, which is called World Trade Organization. This is the only global organization dealing with the rules of trade between different nations. So the goal is to help producers of goods and services, exporters and importers conduct their business. So TRIPS,
maybe you might have heard this word also. This TRIPS is nothing but trade related aspects of intellectual property rights. This agreement came into being with the establishment of the WTO, effective from 1st January 1995. Then there is WIPO. WIPO is nothing but the World Intellectual Property Organization. This is an international organization dedicated to promote the use of protection of works of human spirit. This is a global forum for intellectual property services, policy, information, and cooperation. And the headquarters is in Geneva and Switzerland. And it is one of the 16 specialized agencies of United Nations System of Organization, UNO. So it administers 23 international treaties dealing with different aspects of IPR. So currently the organization counts 193 nations as member states. The objectives are to promote the protection of intellectual property throughout the world through cooperation among states and where appropriate in collaboration with any other international organization, and to ensure administrative cooperation among the unions. So first we will look copyrights. So a copyright is a legal term describing rights given to the creators for their literary and artistic works. So these things, you might be hearing several things like there is some copyright issue with stories and movies, and several people went to the court for filing the story of the movies, a novel written by me, and they have, without my permission, they have taken the movie. So these things are there. So generally the copyrights cover literary works such as novels, poems, plays, databases, films, musical compositions and choreography, artistic works such as paintings, drawings, photographs and sculpture, architecture, advertisements, maps, and technical drawings. So what you have to remember is copyrights does not protect the idea, but it only protects the expression of thoughts. Unless it is expressed, it cannot be protected by a copyright. So as I said, these are the different types of copyrights, like the books, novels, films, dramas, then music CDs for artistics, then sound recordings. So these are the our India, the laws governing the copyrights in India are the Indian Copyright Act 1957, which was amended in 81, 84, 92, 94 and 99. In 99, amendment made the Copyright Act fully compatible with TRIPS agreement and fully reflects the Berne Convention. So a copyright generally lasts protected for a period of 60 years after the death of the author. During the lifetime and after the death of the author, it will be up to 60 years from the death of the author. So as I said earlier, related rights provide protection to the following persons: the performers, like the actors, musicians, singers in their performances, producers of sound recordings, for example, cassette recordings and CDs in their recordings, broadcasting organization in their radio and television programs. Sometimes these rights are also referred to as neighboring rights. Related rights are valid up to 50 years from the date of the creation. So coming to the trademarks. A trademark is a sign that is used to identify certain goods and services as those produced or provided by a specific person or enterprise. So it helps to distinguish those goods and services from similar ones provided by another. So the examples is symbol, logo, word, or a color or design, otherwise to identify a business. So these are the different examples. You might have seen all these things earlier also, like the Coca-Cola symbol or Nike symbol, McDonald's, then names, logos, symbols, then the slogans also, I'm loving it. This is also copyright, trademark. Then color orange, they have registered as a trademark. For the requirements of the trademark, it should be distinctive. So it must be capable of distinguishing the goods or services with which it is used. So for example, if already there is a product which is in different color, you have to choose some other color which is not same thing which is existing in the market. And it should not be descriptive. So it should not be directly a name which is purely descriptive of the nature of the goods and services they are offered may not constitute a valid trademark. For example, if you take Apple, you can use trademark for a computer, but actual Apple, you can't register as a trademark for an Apple. You can register as an Apple
for cycles or TVs or anything you can use it. So generally you might have seen these symbols like TM, SM and registered. R is nothing but the registered trademark, and TM is intent to use application, means application is filed for the trademark and they have not yet got it registered. Then SM is for services. Generally trademarks, you can see different types of trademarks. In one of the trademark is collective mark. Collective marks are marks used to distinguish goods produced or provided by members of an association. So for example, if you take a silk producer, there is an association. So if any member of that silk association manufactures a product, they can give that organization symbol as a collective mark. Then certification marks are marks used to distinguish goods or services that comply with a set of standards and have been certified as such. So this thing, you might have heard of hallmark jewelry. When you go to jewelry shop or any shop, they say like it's a hallmark jewelry. So that means if this mark is there, the good jewelry is up to this, it is complying with a set of standards. Then there is silk mark. If the silk mark is there, that silk is pure and proper. Then generally the registration is valid for a period of 10 years from the date of registration, which may be renewed, and it can be renewed indefinitely every 10 years. The laws are Trade and Merchandise Marks Act 1958, and which was amended as Trademark Act 1999, which is TRIPS compliant. Coming to industrial designs. Industrial design is an ornamental or aesthetic aspect of an article. So it contains three-dimensional features such as shape, article, two-dimensional features such as patterns, lines, or color. Industrial design makes a product attractive and appealing, hence adding commercial value to product and increase its marketability. So generally the design, you can't say a car and ask for a design, but if you say there is some shape or different shape of the car, can be, if you see here, the two cars are in different shapes, so the design is different. In the way same chair is different, and all these bottles are having different designs. So the laws are Patents and Designs Act 1911, and it was amended to Indian Designs Act 2000, which is TRIPS compliant. To be registrable, the design must be new or original. Generally, new means no identical or similar design is known to have existed. Once a design is registered, a registration certificate will be issued. According to TRIPS agreement, duration will be at least 10 years. Then the term can be extended by filing an application for extension along with prescribed fee for an extra period of 5 years. Geographical indications. You also might have heard about this thing previously. So geographical indication, it is a sign used on goods and stating that the given product originates in a given geographical area and possess qualities or reputation due to that place of origin. So these are some of the examples you might be heard also, like the basmati rice, the Darjeeling tea, which is made mainly in the Darjeeling, then the silk sarees made in Kanchipuram, and Tirupati laddu, and the oranges, which where Nagpur is famous for oranges, and the chappals prepared at Kolhapuri. These are all people have got geographical indication. There are several other things also. I've just given a few examples for your understanding. And the laws governing GIR, Geographical Indication of Goods, and Geographical Indication of Goods Act 1999, and Geographical Indication of Goods Rules 2000. So patents are the important part of our today's concept. So I have kept it last. Generally, you might have heard about these patents before. A patent is an exclusive right granted by the government to the inventor for his invention for a limited period of time. So the patent permits the owners to exclude others from making, using, selling, or importing the claimed invention. For example, you have a patent for a tablet composition. You can prevent others from using that same, preparing that same tablet, or using the tablet, selling the tablet, or importing the same tablet into India or wherever you have the patent. So generally the inventions, how to protect your inventions. There are two options. One is filing a patent application in the patent office of the country in which you are interested.
and patent rights are granted in return for the inventor's full disclosure. And there is another way of obtaining protection. It is to keep the technology secret and to rely on what is referred to as trade secrets. You might have heard this word about trade secrets. Till now, the formula of the Coca-Cola is mentioned as a trade secret, and no one knows about the complete composition of the Coca-Cola. So they have kept it trade secret so that no other people can know that information, and they don't want to make it public. The trade secrets protection allows the preservation of the confidential nature of the information from being unduly revealed and used by unauthorized people. So coming to the patentability criteria, there are three criteria which should be matched. One, it should be new or novel. That means it should not be already known in the prior art. Prior art is nothing but which is already known into the existing literature or existing knowledge. And it must have inventive step. That means it should be non-obvious to a person skilled in the art. Person skilled in the art, for example, if you take a pharmacist, you know tablets, capsules and all. So directly, if I come and say I want to patent a capsule or a tablet, they will not grant it because tablet is known from hundreds of years. So it is not new, or it does not involve any inventive step. And it must have industrial application. So it should be useful. Without use, what is the need for filing that patent? And it should be part of patentable subject matter. Patentable subject matter means our Indian government has fixed some of the things should not be patentable. Okay, so our invention should not fall into that category. As I said, the new or novel means the invention must show some new characteristic which is not known in the existing knowledge in its technical field. So a prior art means everything which is known to the public or which is available in the public domain anywhere in the world, not only in India, anywhere in the world, it should not be known. So if you take a tablet comprising a drug X, that is already known. So you will not get a patent granted for that invention. For it to be new, you should say a tablet comprising X and a specific excipient, maybe a cellulose or HPMC or HPC, povidone, anything. So then there is a chance that it is new, and we can say that the tablet containing drug X and povidone is not known in the literature. Non-obvious is the invention must be non-obvious or involve an inventive step. That is, it could not be deduced by a person with average knowledge in the technical field. So as I said in the previous example, I want to file a patent for a tablet comprising drug X and then povidone. But if, for example, a M-Pharm person or a B-Pharm person can come and say povidone is normally used in as a binder or any excipient in the manufacturing of the tablet, it is obvious. So what we have to prove is it could not be deduced by a person with average knowledge in the technical field. So it should not be obvious. So the definition of non-obvious difference between the claimed invention and the prior art are such that the subject matter as a whole would not have been obvious at the time of invention was made to a person skilled in the art to which the subject matter pertains. So here we have to argue the tablet containing drug and povidone has good dissolution or good disintegration, means the disintegration is within 5 seconds of the keeping in the disintegration apparatus. So generally what we can argue is the already existing povidone may take 10 to 15 seconds for the disintegration, but my tablet got within 5 seconds. That is not obvious, and it is not known in the prior art. And even the person who is skilled in the art does not know how to prepare a tablet which can dissolve within 5 seconds. So inventive step definition is the feature of an invention that involves technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both, and that makes the invention not obvious to persons skilled in the art. So as I said in the example, my advancement already compared to the existing knowledge is my tablet dissolves within 5 seconds, whereas the already existing tablet dissolves in 10 to 15 seconds. This may be because of the process which I have used, or
any other different excipient which I have used. Industrial applicability means it should be useful. So when we are preparing our tablet, it will be finally used by the patients who require that one. So at least one recognized, verifiable, and practical end use should be there. As I said, there are some criteria which are not patentable in India. So those things are frivolous and contrary to natural laws. So as you all know, for example, any object which is thrown up will come down due to gravity. So if I say I have developed a invention which does not fall down even if I throw up, means that's contrary to the natural laws. Those things are not patentable. Then contrary to public order or morality or prejudice to human, animal, or plant life. So if I say I want to patent a method of doing a robbery, so that is not good against public morality. So those things are not patentable. And which say, for example, I want to file one invention which is an atom bomb, or which is against plant life or animal or human life, and which is against the environment. Then mere discovery of scientific principle, abstract theory, living thing or non-living substances. So living things, non-living substances means, for example, if you go to a forest and say, I have found new butterfly or new animal and I want to patent it, that is not possible, because that is just already existing in the nature. You can't claim something which is already existing in the nature. You have just discovered it. It is not prepared or manufactured by you. Then mere discovery of a new form, new property, or new use of a known process, machine, or apparatus. So this is called actually section 3D, which is very much discussed during in our patent this thing. This thing generally what happens, innovator companies generally file different applications to extend the patent life. For example, they have found some X, then they file a patent for salt of X, then they file a patent for composition of X, then they file a patent for method of treating X, method of treatment using X drug. So these are all called as evergreening. Evergreening is nothing but extending the life of patent before the previous patent is going to expire. For one of the patent expires in 2025, they file a new patent which expires in 2028 for composition, then salt patent 30, then method of treatment 35. So it is not actually acceptable to extend the life of same drug using different patents. This is something called evergreening. I will just explain the same thing after a few slides. Then mere admixture. Mere admixture is nothing but as I said earlier, a tablet containing drug and povidone. So it is just your examiner will argue you are just mixing a drug and a povidone. So what is the advantage of mixing these two? There should be some synergy. Means if both the excipients are mixed, you should get some advantage. That's what I said when I will argue, like my tablet, when we mix with these two, it will dissolve within 5 seconds. That is the synergy, or else generally everyone knows that it is 10 to 15 seconds. Then mere arrangement or rearrangement of known devices. So for example, if you say one washing machine and a dryer, if you mix both, it should not be patentable, because they are not doing anything differently. But if you say I am attaching an iron, a machine which does iron the clothes, so it will be advantage, because there is no machine such that once it is entered into the machine, washed, dried, and after ironing, if it comes outside, then it will be advantage. Then method of agriculture or horticulture, it's not patentable, because if you say method of agriculture, if you say cutting a paddy or plucking the fruits, if you patent these type of methods, the others cannot use that method. So it is against the nature or natural phenomena, or how people used to do those things. You cannot patent those things. Then method of treatment. If you patent a method of treating a person for diabetes, so
no other doctor or anyone can do the treatment to the patients. So it will stop the complete medical field itself. So these type of things cannot be patented. Then plants, animals, seeds, varieties, all these are not patentable. Only exception is the microorganisms, which human being involvement is present, then they can be patentable. Then coming to mathematical or business methods or computer programs, algorithms, all these are not patentable. Then literary, dramatic, musical, artistic work, these things can be done using copyrights. Then mere scheme, rule, method of performing, act, playing game. So these are all can be done using copyrights. Then the presentation of information, same copyrights. Topography of integrated circuits and traditional knowledge. Traditional knowledge is what I have said you, like, from our forefathers, we know the treatments using turmeric, neem, and several homemade remedies. So generally, foreigners used to file patent applications. After coming here in India, they check all this traditional knowledge and they went and filed patent applications in their countries for the method of treatment using neem extract or turmeric or something. And all those are because of Indian government involvement, all those patents are got revoked because it's a traditional knowledge and Indian people know from thousands of years about those properties. So is there any international or global patent? Means no, there is no global patent or world patent. You have to file separately in each country, and patent rights are essentially only territorial in nature. And granting a patent in one country does not mean it should be granted for the same invention in other countries. And the same thing, if it is refused in one country, it doesn't mean that it will be terminated in all the countries. Patent Cooperation Treaty, this is a WIPO administered treaty and agreement for international cooperation in the field of patents. It is largely a treaty for rationalization and cooperation with regard to filing, searching, and examination of patent applications. So few countries which are members of this PCT, so when they want to file patent application in other countries, so first they file in India, then if it is published, it is already known in other countries, and it will become a prior art for that. And when they file invention in other countries, those inventions are considered not new because the same invention is filed in India. To overcome this option, so the PCT application process is introduced. The PCT application, if you file PCT application, it will be considered as filing in all member countries of 143 countries. So even if you file applications later in different countries, it will not be considered as a prior art. So laws governing the patents, Indian Patents Act 1970, it is amended several times, and the Patent Rules 2003, this is also amended several times. And the international patent law will be the Patent Cooperation Treaty. The term of patent is 20 years from the date of filing for all types of inventions. So coming to the exemptions or obligation, one is disclosure of the invention. So as I said earlier, if you want to file a patent application, you have to explain each and everything which is needed to perform the invention. It should be disclosed in the specification, and it will be open to the public. So sometimes if you don't want to disclose your invention, you keep it as a secret and consider as trade secret. Once it is published, everyone will know about the invention. Then there is an exemption for research, experimentation, and imparting instructions to pupils. So research, if you want to do some research in, for example, in MPharm or experiments, any experiments, those things will not be considered as infringement for the patent. And if you use something which is patented in a classroom to teach the pupils, then it is not considered as an infringement. Then coming to the use of inventions for government's purpose or for public services. So sometimes if there is a, for example, if you consider COVID-19, it's a pandemic, and government at these times, they should not consider all the inventions. The government should use those patented inventions and give it to the public in the cases of public emergencies. And sometimes acquisition of invention by central government. So if the government feels that your invention is more related to
government activities and they want to acquisition of your invention. Then there is the option of compulsory license. So sometimes if any third party person wants to use your invention, they can apply for a compulsory license and they can use the invention after getting the license. And prohibit or restriction of publication of patent information considered relevant for defense purposes. So generally, if your invention is relating a defense purpose, our government will not allow you to file the patent application and get it granted, because that will be against the country's security. So as I explained in brief, when you have a pharmaceutical product, if you have a brand name, so you can file a trademark for the brand name. And if you have a packing format or a style, then you can go for the design. And if you have printed matter or a manner of presentation, like in the you might have seen in the boxes, cartons, some patient information leaflets will be there. A paper will be present relating to all the information relating to the drug. So those type of things we can do copyrights. And if the invention is novel process or combination, we can file a patent application. And if you want to keep it as a trade secret, just go and don't disclose anything into the public. So as I said, see, this tablet is in this shape and have a bone. This is a bone. Okay, so they have filed a design patent for this with the same wording and this symbol. And coming to the pharmaceuticals in copyrights, as I said, package inserts or information leaflets regarding the drug. If any label or leaflet is present, we can copyright that information. So these are the basic information about the IPRs. So if you have an idea and if you can express it, then you can go for a copyright. And if you have an idea and that is an invention or new thing which is not known before or advancement over the existing thing, then you can go for a patent. Then if you have an idea and it is having some different quality and identity, go for a trademark. And if you have an idea and the appearance is different, go for an industrial design. And if you have an idea and you want to keep it confidential and there is no disclosure, it will consider as a trade secret. So as I said earlier, the title is impact of IPR on Indian pharmaceutical industry. So the pharmaceutical industry is mainly depending, the IPR which mainly impacts the industry is the patent system. So I'm saying about the impact on Indian patent system and the industry. The first Indian Patent Act was enacted in 1856. So this was replaced by more comprehensive Patents and Designs Act in 1911. So what happened in the Act of 1911 allowed for product patents for the drugs and medicines. So you have an X, product X means a drug X. For example, if you consider paracetamol. So in 1911, the product patents are allowed, means some company, for example, any innovator company, they file a patent for paracetamol. And if they got the product patent, no person or anyone cannot use paracetamol tablet until it is bought from that company, or you have to buy from the innovator company only. That's all. So due to this, the foreign companies or the multinational companies enjoyed a complete monopoly and charged exorbitant prices. So what happened, India is in the initial days before independence, India doesn't have any specific industry or developmental activities or R&D activities in pharmaceutical field. So only the MNCs which are already existing in US and UK or London, they used to file patent applications and they used to sell the products to Indians. So since they have patents and only you can buy from them, they used to charge very high prices. And because of this, it is very difficult for Indian people to buy those drugs. So, and the MNCs dominated the Indian drug market. So mainly they were engaged mainly in the import of drugs from their country of origin. And because of this, there is no manufacturing activity or development activity within India. During that time, the MNCs who were controlling 80% of market didn't come forward with financial investment
and technology help to establish drug production centers in India. So they have not done any useful thing to India, and they used to import all the products from their own countries. So then in 1959, after independence, there is an Iyengar committee which says that the reasons for high cost of drugs in post-independence India, and concluded that the high prices resulted from the monopoly control of foreign-based companies exercised over the production of drugs. So the committee has given a report saying that because of the monopoly of MNCs, the prices are very high. To overcome these, the Patents Act of 1970 excluded drugs from the product claims category. So they said like the product drugs cannot be patented. And then they redefined the working of the patent as its commercial exploitation within India and excluded any importation from abroad. So what they have done, they told the manufacturing activity should be done in India only, and it cannot be imported from other countries. So along with this, they introduced another safeguard like automatic right to license in the case of life-saving drugs. So some of the drugs which are important for public health or life-saving, those things cannot be patentable, and the government has the right to license those drugs. So the Indian Patent Act primarily focused on process patents instead of product. So what happened since pharmaceutical product innovations as well as those for food and agrochemicals became unpatentable, allowing innovations patented elsewhere to be freely copied and marketed in India. So all the products are patented in outside India. So we can understand what is the invention in the development of that product using the literature from other countries. So then the Indian scientists has started studying those literature and how to develop that product, and they have started making the product using different processes and without infringing any patent, and they start marketing the product. So, and again the term of this was shortened to 5 to 7 years on pharmaceutical process patent, and automatic license was put in place. This proved to be a boon to Indian manufacturers. So what they have done, by doing modification in the manufacturing procedure of a product, they are able to market the drug substance as well as drug product even before the expiration of patent. So the product is having patent in other countries, but in India, our people have started developing manufacturing the product with different process, and they started selling those products prepared using different process. So this helped and established the foundation of strong and highly compatible domestic pharmaceutical market. So because of this change from product to process, our Indian pharmaceutical industry started increasing and becoming strong. Then due to rigid price control, the drugs were marketed at a comparatively low price. As I said, since it is manufactured locally within India, the price is under control, and the product is available at low price to all the people. Then with largest number of US FDA approved manufacturing facilities outside United States, India became the source of quality product at affordable price. And apart from US FDA is the administration, United States Food and Drug Administration, which give permission for marketing the products in United States. So we have the largest number of facilities other than US. After US, India has the highest number of facilities, and then because of this, we are able to provide quality products at affordable prices. As a result, it is now source of low-cost drugs to entire world, including the largest and most regulated market of USA. So, as I said earlier, there is a Tariffs agreement which says 1995 trade-related aspects of intellectual property rights, and because of this agreement, which is India is already a member of WTO, so India has to sign this agreement. So what they have done, India as a member of WTO was required to abandon some of its long-held position in the intellectual property field to comply with the provisions of Tariffs agreement. So according to Tariffs agreement, all the members should replace the process patents with product patents in all fields, including pharmaceuticals. So India was forced to sign the agreement, and again we need to bring the product patent regime.
But what happened in 1995, India is a developing country, so they have obtained 5 years transition period and additional 5 years to amend patent laws on patent protection of pharmaceuticals. So for compliance with TRIPS, the 1970 Act was modified in 3 times, in 1999, 2002 and 2005, because we have got only 10 years transition time. The first one is 1999. So as India has signed the agreement, so they told until 2005, they have provided a provision of mailbox applications where the product patent applications will be kept in the box and will be subject to examination only after January 1, 2005, because up to 2005 India is under transition period, there will be no product patent granted. So during this 10 years, what they have done, the innovator is, if he feels that the product patent is the product is patentable, then they can file an application called exclusive marketing rights. So this exclusive marketing right have to sell or distribute the article from the date of approval granted by the controller for a period of 5 years or till the date of grant of patent or date of rejection of the application. So whichever is earlier. So until the grant, their application will not be opened up to 2005. After that also, we don't know whether it will be granted or rejected. So until that time, up to 5 years, they are having exclusive marketing rights of their product, and no other people can use that product in the Indian market. Then second amendment in 2002. Here, as per the TRIPS, the patent expiry is changed to 20 years. Previously, it is 5 years from date of grant or 7 years from date of filing, whichever is shorter. But because of this, because of TRIPS, every patent has been converted to 20 years from the date of filing. And there is another provision given in 2002 is a compulsory license. As I said, a compulsory license means any third party who can who are interested in manufacturing that product can apply for the compulsory license after 3 years, expiration of 3 years from grant, the following grounds: that the reasonable requirements of public have not been satisfied, patent is not available to the public at affordable price, and the patent invention not worked within the territory of India. So till now, there is only one compulsory license granted, and that is granted to Natco Pharma for the drug sorafenib tosylate. So here I have said three grounds of this. First one is, this is used in advanced kidney cancer drug, and whatever here, the first one is the reasonable requirements of public was not satisfied. Means, for example, if there are 1,000 patients, so the drug is available only for 500 patients. So the reasonable requirement of public is not met. Then the invention is not available to the public at a reasonable affordable price. So the drug for a 1 month treatment, the innovator drug costs 2,80,000. But Natco has offered it for 8,800 rupees for 1 month treatment. So it will be very, very less compared to the innovator. And the third ground is the patent invention is not working in the territory of India. So they are importing it from outside India. So all these criteria are met. So Natco was granted a compulsory license. Then there is a provision for compulsory license by the central government. So here, as I said earlier, this may be issued in a circumstance of national emergency, extreme emergency, or case of non-commercial use, including public health crisis relating to AIDS, human HIV, tuberculosis, malaria, and other epidemics. So as I said earlier, recently in COVID also, whenever the drugs are required, for example, if you take any baricitinib or any new drugs which are used, remdesivir or any other drugs, these drugs which are useful in COVID treatment, government has taken, even though the patent is existing, government has given licenses to several companies to market these products. Then there is another provision for certain acts not to be considered infringement, also known as regulatory exceptions. So as I said earlier, according to this, generic companies are allowed to use the patented invention to obtain market approval from agency for medicines without the patent holder's permission. So
generally, if a product patent is present, you cannot start developing also, because when you want to develop, you have to use that product. So there is a provision called Bolar exception, where if the use of that invention is for regulatory approval purpose, then it will not be considered as an infringement. This is also advantage for our Indian companies. Then in 2005, there is a compulsory license for export of patented products in certain exceptional circumstances. So this one, it is, for example, there are several least developed countries like African countries where there are no facilities, there are no manufacturing capacity to address their public issues. Then those type of situations, government can give a compulsory license for exporting that product to that specific country. Then another amendment in 2005 is for product inventions in the pharmaceutical and chemical sector, the patent holder shall only be entitled to receive reasonable royalty which have made significant investment and were producing and marketing the concerned product before January 1, 2005, and which continue to manufacture the product covered by the, and no infringement proceeding shall be instituted. So what does this mean? For example, up to 2005, India doesn't need to grant a patent for pharmaceutical products. So whoever has started manufacturing those products before 2005, they are allowed to continue manufacturing those products, and just the innovator company can, the patent holder can receive only a reasonable royalty. So if you see this, from 1970 to 1995, there is no product patent. And after 95 to 2005, they have given a 10 years transition period. So within these years, our industry has developed a lot. And after this, again, the product patents is started. So coming to the US market, in 1984, the same, whatever I have said about the Bolar exemption, the Hatch-Waxman Act modified the 52 Patent Act by creating a statutory exemption from certain claims of patent infringement and established a modern system of generic drugs. So here, generic drugs may commence work on a generic version of an approved drug anytime during the life of patent. So this is nothing but the Bolar exemption in US market. So before the expiry of the product patent, companies can start developing the generics, and immediately after the expiry of product patent, we can launch the product. Then a term is called DMF, Drug Master File. This is actually the information relating to the drug which is submitted to the FDA for getting approval to the either NDA or abbreviated new drug application or investigation new drug application. So India is dominant source for active pharmaceutical ingredients, either as direct supplier or processing the APIs in India and exporting formulations. Then in Indian R&D is required not only for developing the product, but also ensure that products do not infringe any existing patents. As I said earlier, we should not infringe the product patents, and we have to develop a different process for making the product. So generally, innovator company does not obtain a patent only for the product. NCE involved in the new drug. So other secondary patents relating to the same product, which can be obtained on new formulations and compositions, new salts, new uses, new polymorphs, new process of manufacturing. So these patents are obtained later and hence typically expire after the basic patent of NCE expires. So as I said earlier, this is called evergreening. Evergreening refers to different means of a pharmaceutical holder employs to exploit the legal loopholes of patenting to extend monopoly, typically over blockbuster drugs, by either filing secondary patents on previously patented invention just before the end of the term of parent patent, or employing other related regulatory policies. So if they file separate patent for composition, separate manufacturing process patent, all these will extend the life cycle of the product. So our Indian companies must be sure not to infringe the secondary patents also. So in this, they got the challenge to how to overcome those patents, and they created their own patent. So patenting is increasingly becoming important for generic companies desiring to move up the value chain. The development of generics encourages the research activity. Many Indian companies compete with other global generic companies in filing patent applications on various API processes, polymorphs, and formulations. This results in enrichment of intellectual property of generic companies. So finally, though Hatch-Waxman was introduced in 1984, Indian companies made into US
market in 97 with first approval by Ranbaxy. Since then, number of companies as well as number of ANDAs by Indian companies is increasing tremendously. Indian companies are competing with companies in other countries as well among themselves to launch the generic product on the day one, soon after the expiry of the product patent. So if you consider any yearly reports, most of the Indian companies reported have their major turnovers from US market. This is the current scenario of Indian industry. So Indian pharmaceutical industry is third largest by volume and 13th largest by value. So it is the largest generic drugs provider. Low cost of production and availability of skilled manpower and in-house R&D increases efficiency of Indian companies. Because of the low price and high quality, Indian medicines are preferred worldwide, thereby rightly making the country pharmacy of the world. Then the major segments of pharmaceutical industry are generic drugs, OTC medicines, API drugs, vaccines, contract research and manufacturing, biosimilars, and biologics. So they also play a significant role globally. India has the highest number of US FDA compliant pharma plants outside of US. There are 500 API manufacturers contributing about 8% in the global API industry. India is the largest supplier of generic medicines with 20% share in the global supply and manufacturing 60,000 generic brands. Access to affordable HIV treatment from India is one of the greatest success stories in medicine. India is one of the biggest suppliers of low-cost vaccines in the world. So what are the major credentials? India provides generic medicines in more than 200 countries. 8 out of 20 global generic companies are from India. Over 55% exports to highly regulated markets, and 90% of WHO pre-qualified APIs are sourced from India. 65 to 70% of WHO's vaccine requirements are sourced from India, and number of US sites are 741, and number of ANDA market authorized secured by Indian companies are 4,346. So this is the market size, which is expected to increase by 2030. This is 2021, and these are the exports to different countries from Indian markets: North America, Africa, Europe, Latin America, Asia, and Middle East. Then the R&D investment by Indian pharma companies. So it is slowly increasing, and this is the exports from India to other markets. This is the government expenditure for health in India. So what is the advantage in India is its cost efficiency, because India can prepare products at low cost of production, and R&D boosts efficiency of Indian pharma companies, leading to competitive export. Then coming to the economic drivers, high economic growth along with increasing penetration of health insurance push expenditure on healthcare and medicine in India. Then policy support, if you see in June 2021, Mrs. Nirmala Sitharaman, Minister of Finance and Corporate Affairs, announced additional outlay of 197,000 crores that will be utilized over 5 years for pharmaceutical PLI scheme in 13 key sectors such as active ingredients, drug intermediates, and key starting materials. And increasing investment, the FDI inflows in the Indian drugs and pharmaceutical sector reached 1.206 billion between April-December 2021. So during COVID also, Indian pharmaceutical industry has played an important role in meeting the challenges for mitigation of the infection in COVID, and industry worked in close collaboration with government and academic institute to quickly develop and refine manufacturing process, which helped to ensure a consistent supply of medicines needed for management of COVID-19, like remdesivir, ivermectin, hydroxychloroquine, dexamethasone, tocilizumab, and favipiravir. Indian drug supplies throughout the COVID-19 pandemic period have provided relief to over 120 countries for HCQ, hydroxychloroquine, and 20 countries for paracetamol, and 96 countries for vaccines across the world. So what is the road ahead? According to Indian survey, the domestic market is expected to grow 3 times in the next decade. India's domestic market is at 42 billion, and it will reach 65 billion in 2024 and 120 billion in 2030. The medicine spending in India is expected to grow between 9 to 12% over the next 5 years, leading India to become one of the top 10 countries in terms of medical spending. And the government has taken many initiatives to reduce cost and bring down the healthcare expenses, and speedy introduction of generic drugs into the market has remained in focus and is expected to benefit the Indian companies. The thrust on rural health programs, life-saving drugs, and preventive vaccines will provide space for development of pharmaceutical companies. So
I think I have bored you a lot. Any questions? And thank you for giving me this opportunity. Right, Ishwar? Thank you. Thank you, Dr. K. Ravi Sankar, for an excellent thought-provoking lecture on impact of intellectual property rights on pharma industry. Thanks for discussing the history and the current scenario also. Thanks for spending your valuable time with our students on working day. I hope the purpose of organizing this lecture is fulfilled and seek the same response in future also. Thank you. Thanks to one and all. Thank you. Dr. Ravi Sankar? Okay. 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 లంచ్ టైం అయిపోతున్నట్టు పర్లేదు.